evoked. But the one thing everyone fell for was his radiating smile, ever present, unconditional. While the world was busy portraying roles, he displayed character, finding ways to be of purpose, ways to not just wield power, but empower. Courts, turfs, tracks still feel his presence. When I was approached for TCS 10K, I was really thrilled. It was a pleasure to be seen on the roads, on your boat running. If not, I would always be facing the boat with a gun or a... Running is something which I really love. The footprints across them may have changed. Appu may have moved on, but the Appu within still remains the same. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! Appu shines on. Join us in celebrating the loving memory of Appu. Five, 4, 3, 2, 1, go! Appu shines on. ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಬರ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಅಪ್ಪು ಸರ್ನ ನೋಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಬರ್ತೀವಿ. ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಈ ಇಯರ್ ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಗಿದೆ. ಬಟ್ ಅಶ್ವಿನಿ ಮ್ಯಾಮ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ, ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗಿದೆ. ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರ್ತಾರೆ. ವಿ ಲವ್ ಯು ಅಪ್ಪು ಸರ್. ಅಪ್ಪು ಸರ್ ಬಿಗ್ ಫ್ಯಾನ್ ನಾನು. ಬಟ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ನನಗೆ ಒಂದ್ಸಲನೂ ಅವ್ರನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಕೂಡ ನನಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದೊಂದು ಬೇಜಾರಿದೆ, ತುಂಬ ಬೇಜಾರಿದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಬಟ್ ಅಶ್ವಿನಿ ಮ್ಯಾಮ್ನ ನೋಡಿದೆ, ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಚೈತ್ರ. Over 1 million emotions evoked, but the one thing everyone fell for was his radiating smile, ever present, unconditional. While the world was busy portraying roles, he displayed character. ಕಾಣದಂತೆ ಮಾಯವಾದನು ನವ ಶಿವ ಕೈಲಾಸ ಸೇರಿಕೊಂಡನು. So Puneeth Rakkumar sir is no more with us, but he has done so much for Karnataka, not only in movies but for the society. There's so many orphanages, 26 orphanages, 16 old age homes, 45 free schools, 1800 free education, 800 students free educations, and shelter home for the homeless women. So many things he has contributed to Karnataka. He has contributed 50 lakhs for the COVID relief fund. So we cannot forget so soon. He's still in our heart. That's what I have shown. हमारे दिल में अभी भी है वो, हमारे दिल के धड़कन में अभी भी है वो. So जय कर्नाटका, जय पुनीत सर. We still miss you. सर आप कहाँ के, क्या करते हैं? कहाँ के? मैं उड़ीसा से हूँ. मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और हर साल मैं इसी में कम्पीट करता हूँ. तो मैं पुनीत सर को बहुत फॉलो करता हूँ फिटनेस में, उनके मूवीज़ देखता हूँ. तो इस बार नहीं है तो इसीलिए होता है कि उनके ऊपर डेडिकेट कर लूँ कम्प्लीटली. ಕಾಣದಂತೆ ಮಾಯವಾದನೆ ನಮ ಶಿವ ಕೈಲಾಸ ಸೇರಿಕೊಂಡನು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Your name, sir? ಮಾನಸ್. Thank you, Manas.